Today we'll solve a numerical problem on properties of fluid. So let's begin. So we first read the problem. What is the problem? Calculate the specific weight, density and specific gravity of 1 liter of a liquid which weighs 7 Newton. তাহলে আমরা কি বলছি একটা লিকুইড যার ভলিউম 1 লিটার যার ওয়েট 7 নিউটন সেই লিকুইডের স্পেসিফিক ওয়েট ডেনসিটি আর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত এটা আমরা বের করতে হবে সো লেটস সলভ দ্য প্রবলেম at first what is the given data the given data is volume V equals to 1 liter. That is, we know 1 liter equals to 10 to the power minus 3 meter cube. Or we can write 1000 centimeter cube. And another data which is given. It is weight. Weight W equals to 7 Newton. Now we have to calculate what is the specific weight. We know the formula of specific weight is omega equals to weight per volume. So here the weight is 7 Newton and the volume is 10 to the power minus 3 meter cube. So the answer will be 7000 Newton per meter cube. So this is the answer. তাহলে আমরা কি বলা আছে এখানে ভলিউম হচ্ছে 1 লিটার V ওয়েট হচ্ছে 7 নিউটন 1 লিটারকে আমরা কনভার্ট করেছি কিসে মিটার কিউবে কনভার্ট করেছি 1 লিটার মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মিটার কিউব তাহলে আমরা জানি কি স্পেসিফিক ওয়েট ইকুয়ালস টু ওমেগা ইকুয়ালস টু W বাই V দ্যাট ইজ স্পেসিফিক ওয়েট দুটো রেশিও কার কার ওয়েট আর ভলিউমে এখানে ওয়েট কত 7 নিউটন ভলিউম হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 3 মিটার কিউব এটা ক্যালকুলেট করে আমরা পাচ্ছি স্পেসিফিক ওয়েট ইকুয়ালস টু 7000 নিউটন পার মিটার কিউব তাহলে আমরা স্পেসিফিক ওয়েট বের করা হয়ে গেল next we have to calculate the density we know specific weight omega equals to rho into g where rho equals to density and g equals to gravitational constant. The value of G is 9.81 meter per second square. So here we can write density rho equals to omega by G. We have already solved the value of omega is 7000 per meter cube and value of G is 9.81 meter per second square. By solving this, we got the answer 713.5 kg per meter cube. So this is the answer. Now we can say how we got kg per meter cube. How we got kg per meter cube? Because we know Newton equals to kg meter per second square. So if we write kg meter per second square in place of Newton, into 1 by meter cube. What is meter per meter cube is 1 by meter cube into 7 square per meter. So
you can cancel m and a square and a square. So we got kg per meter cube. kg and here is meter cube. তাহলে আমরা কি করেছি? আমরা এখানে ডেনসিটি বের করেছি। ডেনসিটি আমরা জানি কি? ডেনসিটি ইকুয়ালস টু স্পেসিফিক ওয়েট ডিভাইডেড বাই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, বা আমরা বলতে পারি ওমেগা বাই জি। তাহলে ওমেগা কত? ওমেগা হচ্ছে 7000 নিউটন পার মিটার কিউব, জি এর ভ্যালু হচ্ছে 9.81 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তাহলে আমরা ক্যালকুলেট করে আমরা পাচ্ছি কত? 713.5 কেজি পার মিটার কিউব। তোমরা আমাকে বলবে যে এখানে নিউটন পার মিটার কিউব আর এখানে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, তাহলে কেজি পার মিটার কিউব কি করে আসছে? না আমরা জানি নিউটন মানে হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তাহলে কি নিউটনের জায়গায় যদি আমি বসাই, নিউটনের জায়গায় যদি আমি বসাই তাহলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার মিটার কিউব 1 বাই মিটার কিউব, মানে এখানে 1 বাই মিটার কিউব বসাচ্ছি। এই যদি আমাদের মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার যেটা নিচে আছে যদি উপরে উঠে যায় তাহলে কি হবে? সেকেন্ড স্কয়ার পার মিটার। তাহলে এখানে মিটার মিটার কেটে গেল, সেকেন্ড স্কয়ার কেটে গেল, তাহলে কি পড়ে থাকছে? কেজি পার মিটার কিউব। তাহলে আমরা অ্যানসার কি পাচ্ছি? ইউনিটে কেজি পার মিটার কিউব। সো উই হ্যাভ সলভড দ্য ডেনসিটি, gravity. Next we have to solve the specific gravity. So we know specific gravity, we can write as equals to rho of liquid divided by rho of water. Here the rho of liquid is 713.5. Unit of density is kg per meter cube divided by rho of water, that is the standard 10,000, which is also kg per meter cube. Here kg per meter cube and kg per meter cube is cancelled, so we got 0.7135. So there is no unit. We all know that the specific gravity, as this is the ratio of to density, so this is unitless. So we have solved the specific gravity also. আমরা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এখানে বের করেছি। কিভাবে বের করেছি? আমাদের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হচ্ছে দুটো ডেনসিটির রেশিও। কি ডেনসিটি? যে লিকুইডের আমরা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বের করতে চাই সেই লিকুইডের, আর ডেনসিটি অফ স্ট্যান্ডার্ড লিকুইড। স্ট্যান্ডার্ড লিকুইড মানে আমরা ধরে নিচ্ছি ওয়াটার। এখানে আমরা এক্ষুনি বের করেছি কি ডেনসিটি of the liquid 713.5, আর আমরা জানি ওয়াটারের ডেনসিটি হচ্ছে 1000। তাহলে ডেনসিটি ইউনিট হচ্ছে কেজি পার মিটার কিউব। তাহলে দুটো ইউনিট যেহেতু সেম উপরে আর নিচে, এই ইউনিটগুলো কেটে যাচ্ছে, ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, মানে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আমরা পেয়ে যাচ্ছি 0.7135, which is unitless. So we have solved all these things in the specific way. We have solved density, have solved, and the specific gravity was solved. We have solved the entire problem. That's all for today's class. If you have any doubt, please feel free to ask me anything. If you like the video, please share with your friends. For more updates, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.